ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணுறதுக்காண்டி நான் வந்திருக்கேன். எஸ், என்னோடய நெயில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். அது கொஞ்சம் வளர்ந்துருச்சு. ஸோ அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஒரு வெக்கேஷன் போகிறோம். ஸோ அந்த வெக்கேஷனுக்காண்டி வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாக கலர்ஃபுல்லாக நெயில்ஸ் இருக்கட்டும்னு சொல்லிவிட்டு எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க நெயில் ஷாப் வந்திருக்கேன். நான் வந்து ஒரு சில பேட்டர்ன் சூஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு இந்த கலர்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கலர் கோடெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு அந்த கலர்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். அதனால அந்த கரெக்டான எனக்கு பிடிச்ச கலர் கோட்ஸை பூரா ஒரு பேப்பரில் எழுதி அவங்கக்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன டிசைன் கொடுக்குறோமோ அப்படியே அழகாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இல்லை உங்களுக்கு எதுவும் தெரியல அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க இன்னும் க்ரியேட்டிவாக நிறையா பண்ணி கொடுப்பாங்க. இப்போ அவங்க பண்ணுறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்த்தாவே ஒரு பயங்கர சாட்டிஸ்ஃபையிங் வீடியோவாக இருக்கும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.
இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.